Yeah, for sure. Was amazing for you. So how important it is to get off to so you can reach the match point. Como é que foi pra vocês começarem já com o Buiazão aí, né? Já tirar a competição aí de dentro. É muito importante pra vocês. Nunca ganhou ainda vocês, é sério, a gente já sabe. O que significaria pra você o time na Lounge serem os primeiros campeões do EWC, os primeiros campeões da EWC? Ainda mais satisfeito. E a gente quer muito ser campeão mundial. E ser campeão mundial não ninguém tem, vai ser melhor ainda. Amazing. So basically what he said was, I'm going crazy right now because getting the first Booyah here give us such a great confidence. We get more secure, we can team up even better. We are really happy, but I'm definitely going crazy because I want to know in which position we are in the standings. We know that Booyah was in the first, after the first match, but right now we want to know in which positions we find ourselves. And of course, being the first Brazilian team to win AWC 26 would mean a lot to us, especially representing Loud right now. We know that lifetime settlement వేస్తారు ఒకసారి వేస్తారు అలాగా లాస్ట్ మరి ఇబ్బంది పెట్టేస్తే వేస్తారు. ఏంట్రా ఇంత ప్రశాంతంగా ఉంది బా తెలుగేంటి ఇంత బాగా అందంగా అనిపిస్తుంది మనకి బ్రో నిజంగా మందే అందమైన భాష బ్రో చాలా మంది స్పాన్సర్లు ఉంటారన్న ఇంకో ఇప్పుడు స్పాన్సర్లే వస్తున్నాయి చూడండి వీళ్ళే స్పాన్సర్లు ఆరాం కొనానా స్పాన్సర్లు అన్నట్లేదు మీరు ఎల్ఎన్ స్పాన్సర్లు అయ్యా అన్నట్టు ఉంది అవో ఎల్ఎన్ స్పాన్సర్లు అయ్యా సౌదీ ఫ్లై సౌదీ ఎప్పటికైనా నేను పైలట్ అవ్వాలనుకున్నా బ్రో చిన్నప్పుడు పుల్లట్ అయ్యా నేను సైంటిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నా బ్రో ఎంబీఆర్ అంటే మొన్నబై టీమే కదా అంటే ఎంఐబిఆర్ అవును థ్యాంక్ యూ బ్రో లేదు మాది బిఆర్యు టీం నాది బిఆర్యు కొన్నా ఎందుకులే వాళ్ళు వేరే దేశం వాళ్ళు ఆడుకుంటాం అంటే ఆడుకుంటారు నటించండి కొన్ని రోజులని బిఆర్యులో ఇది మున్నా వైపు నుంచి ముసానా పండు థ్యాంక్ యూ థాంక్స్ ఫర్ చీలే ఇంకెవరికి జ్యువెల్స్ పంపలేదా ప్లీజ్ సెండ్ సమ్ జ్యువెల్స్ పంపండి. ఈ రోజు ఇండియా టీం ఒక్క బోయన్న కొడతదా కొట్టదా కొడతది చాట్ కొడతది తప్పకుండా కొడతది ఛాంపియన్ రైస్ యాక్టివేట్ అయ్యే 8 లేదా 9 గేమ్స్ బూయా కొడతది. ఏ టీం కొడతది ఫస్ట్ ఎస్ఎటిఎల్ కొడతదా ట్యాగ్ కొడతదా యాక్టివేట్ అయ్యి అర్థం లేదు మమ్మని కామెంట్ కరెక్ట్ యాక్టివేట్ బిఆర్యు అవుద్ది ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు పాయింట్స్ ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ తెలిసిపోద్ది మీకు చెప్తారు ఫస్ట్ లైన్ వాళ్ళు కొట్టారుగా బూయా కాదుగా ఇండియన్ టీమ్స్ నేమ్ చెప్పంట సౌల్ ఎస్ఏటిఎల్ సౌల్ ఉంటుంది అండ్ టీమ్ అపెక్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ అన్నదమ్ముల్లాగా ప్రైజ్ మనీ చెప్పండి బ్రెజిల్ లో ఇద్దరు జ్యువెల్స్ వల్ల యూస్ చెప్పండి $1 million సూపర్ చాట్ చేసినట్టు లెక్క అంతే నాకు టాటూలు బలి నచ్చుతున్నాయి బ్రో చేతులకి ఏచుకుంటా కాదు మొన్న ఇంత ఈ రెడ్ షర్ట్ తోటి ఇంతకు ముందు ఎల్ టీమే ఇండియన్ టీమ్స్ నేమ్ చెప్పండి చెప్పాను కదా అవునా ఎస్ఏటిఎల్ వర్సెస్ సారీ ఎస్ఏటిఎల్ అండ్ యోగా నా పేరేంటి యాగోనా ఇది పేరేంటి ఏదో పేరు M79 యాగో MT7 జ్యువెల్స్ కన్వర్షన్ రేట్ అంట 1 రూపీ మేబీ MT7 ఫ్లక్స్ అది మారుతా ఉంటుంది మామ యాగో కూడా 30% కమిషన్ తీసుకుంటాడు యూట్యూబ్ ఫ్లక్సో యుగో కూడా ఫ్లక్సోనే జ్యువెల్స్ కన్వర్షన్ ఇంకా ఎవరికి తెలియదు మామ ఈ రోజు నైట్ అవుతుంది కాకపోతే అందరికి యూట్యూబ్ బాబే 50 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఇచ్చాడు ప్లీజ్ సెండ్ చేయండి ఈ మంత్ కన్నా ఎక్స్పైర్ అయిపోవడం ఆగస్ట్ 3 ఈ మంత్ కల్లా అయిపోద్ది సో ప్లీజ్ సెండ్ మాకైనా పనికి వస్తాయి ఆగస్ట్ టాప్ అప్ చేయమని అడగట్లేదు ఫ్రీగా ఇచ్చి అడుగుతాను బ్రో ఆగస్ట్ 4 సెలవా ఆగస్ట్ 3 పుట్టినరోజు తర్వాత తీసేమని చెప్పాను అడిగి కప్పు ప్రెడిక్షన్ మీది ఎప్పుడు బ్రో ఆగస్ట్ 3 కాదనుకుంటా ఇంకా ఆగస్ట్ 15 9 పాయింట్స్ తర్వాత ఎవరు కొట్టకపోతే ఎవరు గెలుస్తారంట టేబుల్ టాప్ థాంక్యూ బ్రో అన్న ఫోన్ నంబర్ మార్చ్ 14 ఎప్పుడో డాన్ అన్నది అనుకుంటా 13
మార్చ్ మొత్తం నితిన్ది డాన్ అన్నది విజయరామ్ 16 రాజ్ది డాన్ అన్నది విజయరామ్ వరుసగా వస్తాయి ముగ్గురు. వరుసగా వస్తాయి. నాది 16 10 మ్యాచెస్ తర్వాత టేబుల్ టాప్ 14 ఒకళ్ళది 15 మ్యాచెస్ తర్వాత టేబుల్ టాప్ లో ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు winners. అన్నా నీ నోటిఫికేషన్ రావడం ఇండియా లేదు. ఓపీ కంబ్యాక్ లోడింగ్ అంట. మేబీ దేవుడి దయ వల్ల మంచిగా మనోళ్ళు 90 పాయింట్లు చేసి విజయ్ బ్రో టేబుల్ టాప్ లో నారాయణ ఛాంపియన్స్ వల్ల గెలవకపోయినా టాప్ అన్న చేస్తే చాట్ క్లోజెస్ లైక్ ఒక టాప్ 6 లో ఉంటే చాలు బ్రో మనోళ్ళు. Why is she asking them when they are not going to speak English? How would we understand? వచ్చినాయంట. ఏ బద్రి దేవరా హలో ఏం చేసుకోండి జెల్స్ పంపు. భలే ఉంటున్నారా బాబు మీరు. డేట్స్ ఫిక్స్ కాలేదా ఫర్ ఎంపీజీ టోర్నమెంట్ అంట. ఈ రోజు నైట్ ఫిక్స్ చేస్తాం. ట్యాబ్ తెచ్చుకొని కూర్చుందాం బ్రో, క్యాలెండర్ కూర్చొని ఒకసారి తీసుకొస్తాను మనం తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ ప్లాన్ చేద్దాం. మణికంఠ థాంక్యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ 10 jewels. 10 మ్యాచెస్ తర్వాత హైయెస్ట్ పాయింట్స్ నీహా రెడ్డి థాంక్యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ యువర్ 20 jewels. నీహార్ రెడ్డి. ఎన్ని మ్యాచెస్ అయ్యాయి రాకీ అంట? రెండే అయినాయి. ఇంకా తన 2 మ్యాచ్లు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది. అంతవరకు రాదన్న, అంతవరకు రానివ్వరు. మరి 10 మ్యాచ్ల వరకు వెళ్ళనివ్వరు. చూడండి వెళ్ళరు. మాక్సిమం ఒక 6 మ్యాచ్ల తర్వాత ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ చేస్తారు మామ. లేదు వాళ్ళకి ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్స్ అన్న. థ్యాంక్ యూ మామా. గోట్ ట్రోఫీ పంపించినందుకు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ. ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్ పవన్ బ్రో. ఆల్రెడీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లాబీస్ ఆడిన టీమ్స్. కప్ ఎవరు కొడతారు అనుకుంటున్నారంట? కప్ చెప్పలేం మామ, ఒకళ్ళని ఫిక్స్ అవ్వలేం. ఎందుకంటే అది లక్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. పాయింట్ రైస్ యాక్టివేట్ చేసిన తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ సీజన్ 2 I want to double the slots and double the prize pool as well. So plan the tournament. The finals should be on weekend and that is on Sunday, and semi-finals and finals must be on Friday and Saturday, and plan the remaining group stages accordingly. ఛాంపియన్ రష్ అంటే ఏంటయ్యా అంట? ఛాంపియన్ రష్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు నీ పాయింట్స్ గేమ్ లో ఓకే మామా మ్యాచెస్ కి మనమైతే టోర్నమెంట్ ఓవర్ వ్యూ తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ సీజన్ 2 టోటల్ 576 టీమ్స్ అయితే ఉంటాయి. ప్రీవియస్ గా 288 టీమ్స్ కి మేమైతే రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఇచ్చాం. అండ్ ఈసారి వీఆర్ గోయింగ్ టు డబల్ ద స్లాట్స్. ఓన్లీ 576 టీమ్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు రిజిస్టర్. అండ్ ప్రైజ్ పూల్ వచ్చేసరికి 20,000 రూపీస్. మేము ఇది డబల్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ టైంకి విల్ సి, నెక్స్ట్ వచ్చే టోర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ బట్టి. ఇప్పటికే స్పాన్సర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. అన్న మేము 50,000 ఇస్తాం ప్రైజ్ పూలు, సంథింగ్ మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, మీరు చేయండి మా పేరు పెట్టుకొని టోర్నమెంట్ అని చెప్పి. బట్ నాకు ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఇది చేయాలని లేదు. విల్ ఫిగర్ అవుట్ థింగ్స్. నేను అది మా మేనేజర్తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ సే. బట్ సేమ్ ఇదే విధంగా మనమైతే తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ సీజన్ 1 అని చెప్పి ఒక టోర్నమెంట్ చేసాం. దాన్ని ఫస్ట్ ఛాంపియన్స్ కొట్టింది టీమ్ ఏజెంట్స్ అన్న. పేరేంటన్నా? ఏజెంట్ ఎలైట్. టీమ్ ఏజెంట్ ఎలైట్ వాళ్ళైతే కొట్టారు తెలుగు టీం. నాకైతే చాలా మంచిగా నచ్చింది. అండ్ వాళ్ళు క్వాలిఫై అవుతారని అనుకున్న FFMAC అప్పటికే అయిపోయినట్టుంది అది. సో నో ఇష్యూ. అండ్ ఇప్పుడు మనమైతే తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ సీజన్ 2 అయితే చేస్తున్నాం. మన తెలుగు స్క్వాడ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి నేను తెలుగులో టోర్నమెంట్స్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ప్రైజ్ పూల్ వచ్చేసరికి 20,000 రూపాయలు ఈసారి. ఛాంపియన్స్కి 10,000 రూపాయలు వెళ్తాయి, రన్నర్అప్స్కి 6,000, థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళకి 4,000. అండ్ ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్ జరుగుతాయి. ఎవరికి ఎంట్రీలు ఇవ్వటాలు అవి ఏమీ పెట్టలేదు ప్రస్తుతానికి. వీ హ్యావ్ 576 టీమ్స్. దాంట్లో 48 గ్రూప్స్ అవుతాయి ఇంటూ 12 టీమ్స్. టాప్ 6 వాళ్ళు క్వాలిఫై అయితే అవుతారు ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్లో. రౌండ్ 2 288 టీమ్స్ ఉంటాయి, అంటే 24 టీమ్స్ ఉంటాయి 12 గ్రూప్స్ కింద. దాంట్లో టాప్ 4 మాత్రమే క్వాలిఫై అవుతారు. అండ్ ఆ తర్వాత క్వార్టర్ ఫైనల్స్ 96 టీమ్స్ మధ్యలో ఉంటాయి, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ 8 గ్రూప్స్ ఇంటూ 12 టీమ్స్. టాప్ 3 మాత్రమే క్వాలిఫై అవుతారు. అండ్ సెమీఫైనల్స్ దగ్గర 24 టీమ్స్ ఉంటాయి, 2 గ్రూప్స్ 12 టీమ్స్. టాప్ 6 ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ విల్ క్వాలిఫై. సో గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ఒక్క టీం మధ్యలో జరుగుద్ది. ఛాంపియన్స్
సో ఈ విధంగా డిసైడ్ అయితే అవుతుందనమాట. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓపెన్ చేస్తాము ఎప్పుడు అనేది డిసైడ్ అవ్వాలి. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ అనౌన్సింగ్ ద టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్. కుదిరితే రేపు ఒక్కరోజు వదిలేసి మండే దగ్గర నుంచి స్లాట్స్ ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేస్తాము. ఎందుకంటే మండే కాదు, ఆ, సండే. సండే సండే వదిలేసి మండే నుంచి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇస్తాము. అండ్ కుదిరితే మొత్తం నాకు తెలిసి ఈసారి ఎక్కువ సేపే పట్టిద్ది అని అనుకుంటున్నా రాకేష్ బ్రో. మేబీ అవును. హ్మ్. ఎందుకంటే 500 స్లాట్లు అంటే ఒక 500 రోజులో తీయడం అంటే స్లాట్లంటే కష్టం. 2 కష్టం. రోజులు పట్టిద్ది. ఓకే. 500 స్లాట్లంటే మేము వి ఆర్ అరౌండ్ ఆహ్, can you tell me the number of players that are going to participate in this tournament? Like open qualifiers is between 576 teams. That means every team will have 4 players and one additional player for backup. So 5 players into every team, or else 4 players into every team. Can you please tell me the number? క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేద్దాం. అదే చెప్పేది బ్రో. నా దాదాపు రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తామో చెప్తాం. మండే 2304 ప్లేయర్‌లయితే ఆడబోతున్నారు. అదే 5 ప్లేయర్‌లు ఒక్కొక్క టీమ్‌కి అని మనం లెక్కేసుకుంటే 2880 మంది ప్లేయర్స్ అయితే మన తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ అయితే ఆడబోతున్నారు. సో, మినిమమ్ యాక్టివ్ ప్లేయర్స్ మనకు కావాల్సింది 2304 మంది. సో, చూద్దాం. విల్ సీ. అండ్ ఈ కప్‌కి మీరు హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే మీకు యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఫ్రీగా 50 జియోల్స్ అయితే ఇచ్చుండుంటాడు. ఆ 50 జియోల్స్ కుదిరితే సూపర్ చాట్ కింద చేయండి. మీరు ఫ్రీగానే వచ్చిన జియోల్స్ మాత్రమే సెండ్ చేయండి. ఎటువంటి డబ్బులు ఇచ్చింది చేయొద్దు. ఆ ఫ్రీగా వచ్చిన జియోల్స్ 3 తారీఖు ఎక్స్‌పైర్ అయిపోతే నెక్స్ట్ మంత్. ఆ లోపలే మనం ఈ తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ పూర్తి కూడా చేసేద్దాం. అండ్ కుదిరితే ఐ విల్ ట్రై టు డబుల్ నెక్స్ట్ ప్రైజ్ పూల్. అంటే ఇప్పుడు 20,000 ప్రైజ్ పూల్ ఉంది కదా! నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్‌కి విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ 40,000 ప్రైజ్ పూల్. సో, ప్లీజ్ ట్రై టు కాంట్రిబ్యూట్ విత్ జియోల్స్. చాలా గట్టిగా ట్రై చేయండి మామ. ఓకేనా? కుదిరితే మీ పేరెంట్స్ అకౌంట్స్‌లో ఉన్న ఫ్రీ జియోల్స్ కూడా పంపటానికి ట్రై చేయండి. అండ్ అలాంగ్ విత్ ద డేట్స్ based on this, I want to lock in the registration things as well. I want to open the slots for registration on 20th. I want to finalize teams and filter out everyone on Tuesday. And I think this should happen. All the open qualifiers should happen on 22nd or else 23rd. Or else, shall I open the registrations on 19th Sunday, and I will filter out on Monday, and I'll try to finish all the open qualifiers by 21, 22, and 23rd. Is it possible, or else there is a time crunch? What do you recommend? I want to 3 రోజుల్లో మీకు ఇది hmm, అవుద్ది. I want to have grand క్వాలిఫికేషన్ finals అయితే on అయిపోద్ది. Sunday. So tell me the realistic things I can టైం stretch this thing. టేబుల్ So స్కెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేసాం మనం ఒకసారి. అదే schedule అడుగుతున్నా. I would avoid rushing with 576 teams. Verification alone can take a full day అంట. Sunday registration is open. Monday registration continues. Tuesday 21st registration closes. Team verification and slot confirmation. ఆహా, Wednesday 22nd open qualifiers అది లాంగ్ జరుగుతాయి. అయిపోద్ది అది. 24 teams. అండ్ 23rd ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్ ఇంకొక 24 టీమ్స్కి. ఫ్రైడే రౌండ్ 2 జరుగుద్దంట 24 గ్రూప్స్కి. అలాగైతే మీకు ఇది 2 వీక్స్ పట్టుద్ది టోర్నమెంట్ 2 వీక్స్ పట్టుద్దా ఈ టోర్నమెంట్? ఇలా పెడితే. మామూలుగా అయితే మీరు సండే నాకు తెలిసి మన వాళ్ళు ఒక అరగంట రిజిస్ట్రేషన్స్ అవగొట్టేస్తారు. వెరిఫికేషన్ ఏం చేయరుగా మన వాళ్ళు ఇంకా 576 టీమ్స్ ని జస్ట్ డిస్కార్డ్ లో బ్రో వాళ్ళు నేను రూల్స్ ఇవ్వడమే ఏమనుకుంటున్నాను కదా. తెలుసా? వెళ్ళే ఆ, కొద్దీ మనం ప్రైస్ పూల్ పెంచితే దాంట్లోకి హిందీ వాళ్ళు ఎంటర్ అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి బ్రో. మనం అలాగైతే తెలుగు స్క్వాడ్స్‌కి లిమిటెడ్ అయ్యేలాగా ఆళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆధార్ కార్డ్ తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ క్రూషియల్ ఇంపార్టెంట్ ప్రూఫ్ టు సబ్మిట్ చేయండి అని అడగటం అది తప్పు. అలా అని స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ కూడా ఐడీ అడగలా. కార్డ్ తీసుకోవటం కూడా తప్పు. అదే నాకు ఏ విధంగా వెరిఫై చేయాలని ఉందంటే డిస్కార్డ్‌కొచ్చి స్క్రీన్ షేర్ చేసి కాస్త తెలుగులో మాట్లాడి ఒక నిమిషం ఏ ఊరు, ఏ కాలేజు, ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి అలాగైతే మాట్లాడితే మరి వేరే వాళ్ళతో హిందీ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఎలాగా? ఐడీ లాగిన్ చేయాల్సొస్తది కదా! ఆళ్ళు. మనం ముందు మాట్లాడాల్సొస్తది కదా! ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పి. ఏముంది ఐడి చెప్తారు వాళ్ళు అప్పటికి. చెప్దాం. కాదు. అది లేదంటే ఒకటే ఆలోచిద్దాం బ్రో. గానీ వచ్చి గూగుల్ కంగారు మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేసి లొకేషన్ చూపించమందాం.
వాడు అంతే ఎక్కడున్నాడని అలసైపోయింది. తెలుస్తది కదా! గూగుల్ మ్యాప్స్‌లో లొకేషన్ ఓపెన్ చేస్తే. అప్పుడు ఆంధ్ర, రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు తెలంగాణ అని తెలుగోళ్ళకి ఇచ్చారు. అలా కాదు చూపించిందనుకో బ్రో. రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు హిందీ వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుగోడితో చేరుతారు. తర్వాత ఆళ్ళు ఆడుకుంటారు. ఆ తర్వాత మనం చెక్ చేయం కదా! అయిపోయిన తర్వాత. బ్రో మరీ అంత మోసం చేసేవాళ్ళు గెలిస్తే ఇంకేం చేయలేం బ్రో. ఇంకా దానికి మించి వెరిఫికేషన్ ఏం పెట్టుకోవడం కష్టం. మనోళ్ళు అంతే చేయలేరు. అంతే మరి. విశ్వాసం కష్టం. నలిగిపోతాడు చేయడానికి. ఎలా వెరిఫై చేస్తాం? మహా అయితే మనం మన అడగాలంతే. ఏమన్నా ఏఐ ప్రూఫ్స్ టూల్స్ ఏమన్నా అడగాలి. వాడి ఇప్పుడు రెజ్యూమ్‌లని ఎలాగ ఈళ్ళు అప్లై చేసినప్పుడు ఇది చేస్తారో అలా చేయాలి. అది ఆ! దానికి పెద్ద అంటే కథ నెక్స్ట్ కథ వీక్ చూడాలి. 26థ్ ఆ టైంకి 1 మనమేమి మినిట్ 1 మినిట్. టోర్నమెంట్ ఫైనల్స్ చేసేయలేమా? ఈస్ ఇట్ చెయ్యాలంటే పాసిబుల్? పాసిబుల్ థాంక్ యూ అవుద్ది. బ్రో. పాసిబుల్ అయిపోయిద్ది. నేను చెప్తానులెండి నైట్ మాట్లాడదాం. 26థ్‌కి ఫైనల్స్ అయిపోవాలి. బీయింగ్ లివ్ 25థ్ హ్యాపీ. సెమీఫైనల్స్ హలో 1, బ్రో. హ్యాపీ బ్రో. 24థ్ థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. సెమీఫైనల్స్ వి పూజ 2 హలో హలో. అదే శ్రీనా 24థ్ సెమీఫైనల్ 1, 25థ్ శ్రీనా సెమీఫైనల్ 2, థాంక్ యూ బ్రో. 23న క్వార్టర్ ఫైనల్స్. ఈ మిగతా ఉన్న 3 రోజుల్లో వీళ్ళు గ్రూప్ స్టేజ్‌లన్నీ అవగొట్టేయగలరా? చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. విశ్వాస్ భయ్‌ని అడగాలి. బీఆర్‌యూ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. బీఆర్‌యూ ఎలిమినేట్ ఓహ్! అయిపోయింది. మ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయిందిరా? ట్యాగ్ తీశారు. మన ట్యాగోళ్ళు తీశారు. ఓడి యంకమ్మ! ట్యాగోళ్ళు తీశారు. బీఆర్‌యూ టాప్ 1 టీమ్ ని మన ఇండియన్ టీమ్ ఎలిమినేట్ చేసింది బ్రో. సారీ మనం ప్లానింగ్ తర్వాత పెట్టుకుందాం. తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ ది we are going to conduct tournament for Telugu players as well. So let's go. The third confirmation for the Kings of Kings. But at least, unlike BRU, EVOS, they have a second win in this game. A little bit of a civil war here between RRQ and EVOS. ఏం దెబ్బ కొట్టారు మామ బీఆర్‌యూ వాళ్ళకి. #TagOP in the chat guys. Can they continue to rise up to the top? They have no idea who they took down. So నేను ఛాంపియన్స్ అవుతారు అనుకున్న టీం ని ఎలిమినేట్ చేశారు బ్రో వీళ్ళు. as long as they can maintain this momentum after winning out that initial fight. Loud up against Falcons on the other hand. Flicks with the backstab, and you've got Guakta from the front with a VSK. They got that done absolutely well, and now they're going in for the chase. Karoro's going to be stuck all alone here. Ice Queen is not going to find the tag on him just yet, but Trap cutting down the distance here. Max 7 in hand. Karoro's about to be popped, and he puts him down on the ground. Beautiful play so far from the Brazilian squad. Now, no out of that for Caroro. Trap did say during the interview with Carol that they are feeling really good after the first booyah. And they have been local champions multiple times. And one of the things that is missing is this EWC trophy and the World Series finale. But at least for now, RRQ, also a team that only finishes second. They're definitely looking to break that curse here on Paris stage. About the corner, that's going to be Joker down. RRQ with the 6th point. టేబుల్ టాప్ easy ఉన్న వాళ్ళు takedown స్టార్టింగ్ there, Lion. అయిపోతారో వేరే Left వాళ్ళకి the player ఛాన్స్ all ఉంటుంది. alone outside. This was that replay. ఇదిగో షోటో ఓపీ బోల్తే. And he just shut down the hopes of Buriram in the second game after It's once the again a Shoto. fiery start for your 3-time world champions who have never 3 gotten the times first spot here world championship. at the Esports World Cup. They get taken out of the lobby prematurely. EVOS on the other hand, Lion after Lion, they'll hunt down. We just saw RRQ find one earlier. Either way, లైన్ వాళ్ళు కూడా అయిపోతారు బ్రో. టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అయిపోతారు. లౌడ్ వాళ్ళు కూడా లేపారు. At this point of time, they're going to be regretting bringing the Skylar in, but it is what it is. SHUL on the other hand, bumping into yet another Brazilian squad out there. Yago a sliver of health, and Yago TAL from afar, cutting down the distance, slowly catching up with them. And perhaps this third party can allow SHUL to pull in a couple of revives. Let's see if Bunny can make that rescue mission happen. ఓర్ బాబాయ్ బన్నీ ఒకడే బతుకున్నాడండి SHUL లో. Wants to provide long range support, but he's getting pinned down as well. Twisted Minds. He's the same place, getting knocked down, but the bar is Bob delivering on the ఏమన్నా platter. థర్డ్ Twisted పార్టీ Minds లా stopped అన్న. in their tracks. Yeah, you sit on my shoulder, buddy. I'll pick you right up. Diamond brought right back in here by the Carnage spot out. Diamond, beautiful play off the top. GG. 24 in hand, but Exposi looking for the vending machine. And Butches in will be able to take him away. The guard of the vending machine failed on his mission, and Twisted Minds don't get to take the squad out of the equation just yet. A big clutch there from Butcherson.
But earlier on, when we saw BRU get wiped out, it freed up command post. So Team Apex Gaming now have full control of the southern side of the map. Lion not in a good spot. Evos catches up to RRQ again. The rematch. The young RRQ will get eliminated. That gets the drop, but Evos prevailed, and they lock in their fifth point. Now Ivan troll అయిపోతాడు అనుకుంటా. that is isolated. Ray finds that finisher. Yeah, you can't roll the one and only Evo. 6 eliminations in hand already. 6 eliminations for SHUL. They were all spread out on the battlefield. MIBR lost on the other hand. Bumping into and again, this one just does not end. Empty sexy down on the ground. Round A7 on a high ground here has got the Winchester in hand. Pina in shooting distance in the crosshairs. But he does not get the job done. He has to be pushed off here. Catches him and from up top the SKD straight to the head. Rowling was looking for the vending machine but prevented. And Yago's going to turn tails here and get out of there as quickly as possible. But the hit list has been MIBR with their final player, although they have the stealth bites. They're not going to be able to get away from these Falcons. They know exactly where he is. And this is going to be the end for MIBR here in this lobby. Just to confirm the elimination, ఎంత కామ్గా ఉన్నాడు బ్రాడు. There's no escaping the talents of the Falcons. MIBR lost, removed. Nice. And that puts Loud in a comfortable spot. Both teams who have had a booyah so far now leading the pack just because BRU is not in it. On the next update, we're going to see Morris capability of avoiding the hit list. మీ టోర్నమెంట్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అంట. రిజిస్ట్రేషన్స్ చెప్తాం, డిస్కౌంట్ లో జాయిన్ అవ్వాలి రిజిస్ట్రేషన్స్ కి. We're going to expose in a totally different way. Brilliant play, brilliant strategy out of Falcons. And now, Twisted Minds versus Fluxo. Bob's MT7 as the rest of Twisted Minds use the zip line to cross the battlefield. Diamond has got MT7 in his crosshairs. MT7 on the other hand, focusing on the airdrop. They want to make sure they've got the weapons of choice to take on Twisted Minds as well as the utilities. But MT7 the sniper just could not take a decent CQC. Twisted Minds with the daylight robbery and an extra point into the pocket. Fluxo forced to run away. Hot shots headed towards the ball, but still needs to hold the force. Find an isolated Joker, but they need to secure some space at the side for MT7 to come back into the lobby. Fluxo surprisingly very spread out as a team. నాకు టీం లేదు. ఫస్ట్ ఇండియన్ టీమ్స్ నేమ్ చెప్పండి బ్రో, ఎవరు సపోర్ట్ చేయాలో అర్థం కాదు. TAG టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్, ఇది ఒక ఇండియన్ టీమ్. S8UL సోల్, ఇది రెండో టీం. ఈ రెండు టీమ్స్ మన భయ్ ఒకసారి కూర్చొని వాళ్ళని మేనేజ్ సరే వెళ్ళి అడుగు ఒకసారి. 586 టీమ్స్ ఓకేనా. రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం, నాకు స్కెడ్యూల్ కావాలి. అదేలా సార్ ప్లాన్ చేసుకుంటారా, నాకు కుదిరితే ఇప్పుడు అవ్వదు. ఎందుకు అంత నెగిటివ్ గా అడుగురా, అడిగితే పోయేదేమో. ఏం వినపడలేదు మాట్లాడేది. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్స్ కాదరా, మాకు బ్రీఫ్ ఇవ్వరా. నైట్ అయిపోయే లోపల టైం ఉండదు కదరా నైట్. నువ్వు ఇప్పుడు ఖాళీగానే ఉన్నావు కదా, నీకు అని పని ఉంది ఇప్పుడు. అప్పుడు మాట్లాడు, రిజిస్ట్రేషన్స్ అంతా సెటప్ చేయించి పెట్టు. లౌడ్ కి ఇలాగ అవుతుంది AGL. అయిపోతారు లౌడ్ వాళ్ళు అయిపోతారు ఇప్పుడు. ఇంకొకడే లౌడ్ లో అయిపోయింది. టీమ్ వైప్. Perfect execution from AGL. నైస్ రా. మనోళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ రావాలంటే ఇది జరగాల్సిందే. Down the stairs and trap absolutely caught out. Not really sure what the plan was, but execution on the back. Slots release time చెప్తాం.
I think the play there was supposed to be the M79 to be sent down to that lower ground, and then of course those grenades to take out the players from the front lines. But unfortunately, before he could get into position, he just got shot out of the spot with the M590. Beautiful play out of Cypher there in that moment. But now Twisted Minds up against EVOS. Both these teams know each other very well from the Southeast Asian region. And it is EVOS right now leading with the eliminations as well as the utilities. Twisted Minds not too far behind them. But you look at the teams పట్టుకున్నాయి 32 మొత్తం అన్ని టీంలు ఫుల్ పట్టుకున్నాయి బ్రో అమ్మా లాస్ట్ లో ఉన్న 11 12 ప్లేస్ లో ఉన్న టీములు మన ట్యాగ్ గోల్ ఈసారి మంచిగా ఆడితే బాగుండు చాలా డామినేటింగ్ గా కిల్స్ కొట్టుకుంటున్నాయి బ్రో మిగతా ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఏజీఎల్ ఈవోస్ నెక్స్ట్ టైం మనం కూడా వెళ్ళి Raki, there's a fair chance you do not. Another tournament పెడుతున్నాడు tournament పెడుతున్నాడు Next one fights used by Russia. He gets a easy flank around the left hand side. He carry bro రియాద్ కి ఎంత బ్రో ఫ్లైట్ టికెట్ ఎక్కువ ఉంటదా right after he gets into spot he gets shot in the back 20000 ఎల్లి రాటానికి 40000 50000 ఖర్చు he was called for the playmaker lightning zone now Twisted Minds cannot step out రోజుకి ఒక 5000 ఉంటదా హాట్ లో the valiant dash almost saving it. He was thrill of battle that gave them the bravery to step into the battle, but Twisted Minds turning the situation around for themselves. Scope kuda open cheyatla and a snipe Russia one more exposing the past remainers of Twisted Minds. Yellow ball, Twisted Minds. Can you complete the cycle? ఒకడికి ఇచ్చాడు The revive, but Russia has done more than enough. It's his turn to maybe get his teammates back into the game. The pass over the అక్కడలే ఎక్కుతారా the best beautiful gets the insurance policy first on that revive, bringing Diamond back into play and going for the shutdown. But their chances of surviving this lobby and getting a booyah is absolutely slim. చూడు వచ్చి మన పక్కన ఒక నీడేస్తారని చూడు కాంపిటీషన్ Apex on the other hand right beside SHUL we have had a full squad recovery looking for the next zone. Easy on that Can he stay a ninja? Nah, they've spotted him already and పడిపోతుంది ఎక్కడి నుంచో వీడు కనిపించాడు మనోడికి EVOS here పడింది AJL that takes that away. బాబు పైన ఈజీఎల్ ఆ జోన్ కి ఎలా వెళ్తారు మిస్టర్ మైండ్స్ ఎలిమినేటెడ్ బ్రో ఐడియాలో చచ్చిపోయాడు పాపం ఈవోస్ ఎలిమినేటెడ్ నైస్ AGAL as well as Fluxo, the only two other teams that have managed to secure a booyah on Kalahari from this EWC stage. Fairly quiet after a few minutes. Fluxo on the other hand, tanking a lot of damage outside the circle, spots out SHUL on the rotation. వెనకాల నుంచి ఏదైనా ఒక్క స్ప్రే చేస్తే కార్డుతో అంతా అయిపోతారు And Fluxo wants to steal that away. MD7 knocks down Drone. He makes sure he gets the confirmation as well. AGAL getting those shots in, making sure they scare the players on the side of Fluxo back. And they're trying to keep it in. Yeah, this is a good game for Fluxo and AJL to pull ahead of the curve because some of the Apex players are already out. One more. Cypher can get the snipe kill and still get never touch this guy. Bunny is also pinned down behind that glue wall and it's only a matter of time before AJL finds him. Lion now will join that fight and maybe that's the distraction that will bail Fluxo out of the situation. TAGL వచ్చారు TAGL కూడా పర్మనెంట్ కవర్ లేదు getting the pick up with the glue walls and they take మనోళ్ళు కూడా అయిపోయారు TAGL as SHUL Esports makes the exit from the lobby. మూడు టీములు బతుకున్నాయి అంతే బ్రో ఇది చాలా కష్టమైన మ్యాప్ బ్రో ఇది definitely geared up for the booyah here. Car98 కే చాలా భయంకరంగా చేస్తారు Car98 కే బీభత్సం అన్న అసలు I totally forgot
that they were still alive and kicking. All three of these teams have already performed. అంటే లౌడో Kalahari, తీసుకున్నారు and they're looking to pull off their second booyah. Which one will be able to secure that for themselves? AGL the booyah. Bringing the whole squad of AGL together with him, backing him up as he cuts the distance down between their squad as well as Fluxo, but they realize right under the bridge, Fluxo will be dangerous, and they take a quick U-turn. They have to deal with Falcons here, and they're going to hope and pray that it is Fluxo that finds Falcons first. Oh, AGL lol potaru ippudu. That's the bad move. First one gets snuffed out of the air. Potaru AGL lol. Jaffala rotation AGL lol. Losing too early. This is good for Fluxo. Kuroro made his rotation truly and went down to the blue. Pina did take down Duel, but now Fluxo completely freed out and might get an advantageous fight against Falcons. Pina needs some help, but the blue zone is pushing them straight into the heat of Fluxo. We're coming at them. Oh, chodum bro. Oh. Fluxo forward, Butcherstein with the dash in. Pina covering himself, and Butcherstein now needs assistance. Gets knocked down, finds the trade again. His limit trying to hold Falcons together, but he falls in the hands of MC7. Pina brought back up, pops in front of him. Can the sniper run? MT7 ఉన్నాడు కింద ఆడేంటి కవర్ అవుట్లా నాక్ చేశాడు ఓ Falcons get their booyah. Yes, second booyah at Kalahari. The fifth time they make their run here on this map, and they're ఇంకేళ్ళ సౌండ్ లాపలే ఉండరా ఏళ్ళ సౌండ్ లాపలే ఉండరా ఇంకా that squeeze themselves towards that final circle. A brilliant play by Falcons. They got locked down by the thrill of battle off of that A124 initially, but it was Pina and his M590 perfection. Well-timed glue wall. మామ ఇండియా వాళ్ళు ఇంకొద్దిగా సేఫ్ ఆడాలి మామ ముందే He went in for the pop and సూపర్ చాట్ చేసా చూడు అన్న అంట థ్యాంక్ యూ మామ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సూపర్ చాట్ అండ్ ప్లీజ్ మామ ఫ్రీగా వచ్చే జ్యూల్స్ అన్ని సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి బ్రో అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ లైక్ చేయండి ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి 15,000 లైక్లకి ఇంకా ఒక 1,500 లైక్లు సో ప్లీజ్ లైక్ And you see the prioritization of the team out there as well. That's exactly what got them the instant pickup in such a dire situation. Without the focus on Thiba, I think they would have been wiped out already. And that's exactly what makes these passive skills so important. Absolutely, and because of that, Falcons get themselves 28 Apex Gaming points 6th from position low with 12 points. Fluxo and AJ they're not too far behind, right? 21 for 12 Fluxo, 24 double the points కంటే ఎక్కువే ఉన్నారు టీమ్ ఫాల్కాన్స్ అండ్ ప్లీజ్ మామ ఎవరైతే చూస్తున్నారో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు అవి సెండ్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేయండి మామ ఓకే వీళ్ళు కూడా పంపిస్తున్నట్టు మ్యాంగో లస్సీ అర్జెంటీనా ఫ్లాగ్స్ అండ్ దాంతోపాటు మంచి మంచి యానిమేషన్ ఉన్న స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి అవి పంపించడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రీగా 1000 జూల్స్ కూడా ఇచ్చారు టోటల్ పాయింట్స్ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ వచ్చి ఎలిమినేషన్ పాయింట్ లో బ్రో ఎలిమినేషన్ పాయింట్ లేకపోతే మన వాళ్ళు 90 పాయింట్స్ ఫస్ట్ కొట్టి ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివేట్ చేయలేరు మీకు అర్థం అవుతుందా అదే నేను చెప్పేది ఇలా బుయాగా ఆడకూడదు ఇంకా ఎలిమినేషన్స్ కి ఆడాలి ఎలిమినేషన్స్ కే ఆడాలి చూడండి బ్రో నీట్ గా లామినేషన్ చేయించుకొని వచ్చేసారు బ్రో అంటే దాని మీద ఎన్నిసార్లు అన్నా రాసుకోవచ్చానేమో ఇండియా ఓడిపోయింది ఒక మ్యాచే కదా బ్రో థ్యాంక్ యూ బ్రో హర్షవర్ధన్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ మ్యాంగోలెస్ ఇంకా ప్లీజ్ నైట్ టోర్నమెంట్ టైప్ లో రూమ్స్ పెట్టు అన్న ప్లీజ్ అంట చూద్దాం కాదు కామ్రేడ్ ఒక టోర్నమెంట్ పెట్టామంటే టోర్నమెంట్ క్రైటీరియా అయిన తర్వాత చెప్తారు మామ ఏంటది ఏం కాదు ఇక్కడ ఇది టీమ్ లైట్ ఉంటే కెన్ ఇండియా విన్ ద ట్రోఫీ మొన్న ఈ స్పోర్ట్ టీమ్స్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి అంట చూడండి బ్రో మనం పెడతాం కదా టోర్నమెంట్ తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ సీజన్ 2 నెక్స్ట్ వీక్ లో ఉంటది మాక్సిమం ఓకేనా మనం కుదిరితే రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తాము రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ చేసే టైం తప్పకుండా చెప్తాను
స్ట్రీమ్‌లో ఉండగానే రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్ కుదరలేదనే చేయిస్తాను. చెప్పినావు. ఈసారి మీరు చూద్దురు లైవ్‌లో జరగటం రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ గూడా. వసన్న వాళ్ళకేదో చెప్తున్నాడు. ఈడా మేనేజరు ఆర్ ఎల్స్ ఇది? అదే కోచ్ మనోడా? థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ లస్సీ సమోసా అండ్ ఈడు క్రికెట్. ఓకే ఇంత హైప్ ఇస్తున్నాడు బ్రో ఈ ఓబీఎస్ బాట్ అని చెప్పి దీనికన్నా కొత్తగా లాంచ్ నేనేదో చేసినట్టున్నాడు ఇది మోడల్, ఇది ఓబిఎస్ బాట్. అదే. ఏదో హైప్ ఇస్తున్నాడు. ఏదో తేడా ఇరుకం ఇది. ఆ పక్కన బాగుంది మూడోది రైట్ సైడ్ది. హ్మ్. అది ఆటోమేటిక్ ట్రాకింగ్ చేస్తుంది మనం. ఇది చేయదా? ఇది చేయదు అనుకుంటా. అది ఆటో ట్రాక్ చేస్తుంది రైట్ సైడ్ బాట్. తినాక మా లిటిల్ హార్ట్ సగం ఇరిగిపోయింది మామ. హర్షవర్ధన్ థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ జెల్స్ బ్రో, లవ్ యూ హర్షవర్ధన్. సగం ఇరిగిపోయింది హార్ట్. నాకు కర్ణాటక తెలుగు స్క్వాడ్ జాయిన్ అయిన సీజన్ తెలుగులో అయితే జాయిన్ అవ్వను బ్రో. కర్ణాటకలో ఉంటాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి, బెంగళూరులో ఉంటాయి. కాదు మొన్న ఎవడో మన స్ట్రీమ్ టైటిల్ చూసి తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ అని టైటిల్ సీమ్స్ రేసిస్ట్ అని పెడతాడు. ఏముంది రీజనల్ లో మా ప్లేయర్స్ ని ఎత్తుక్కుంటున్నాం అని చెప్పడం అంతే. రీజనల్ లో మేము పెట్టుకోవడానికి అదే మీరు మనం ఒక ఎంబీజీ స్క్వాడ్ పెట్టుకోవడానికి మేము పెట్టుకుంటాం చెప్పుకోవడం అంతే, టాలెంట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి. కెన్ ఇండియా విన్ ద ట్రోఫీ అని అంట. కష్టం ఇలా ఆడితే. కొంచెం అగ్రెసివ్ ఆడాలి. 3 మ్యాచ్లని 3 మ్యాచ్లని మన వాళ్ళు బాటంలో ఉంటారు చూడండి, కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు మన వాళ్ళు. మెయింటైన్ చేస్తే ఏమన్నా ఒక అవకాశం ఉండేది మామ. మేము మా డబ్బులతో పెడతాం టోర్నమెంట్. లేదు మీరు సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇంకో మీరు కూడా ట్రోఫీలు యూట్యూబ్ అబ్బాయి ఇచ్చిన ఫ్రీ పంపండి, మీ డబ్బులతో కూడా పెడతాం టోర్నమెంట్. మీరు కూడా సపోర్ట్ చేసినట్టే మామ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ మీ వల్లే తెలుగు కమ్యూనిటీ టోర్నమెంట్లు కూడా వస్తున్నాయి. అక్కడ మీ సపోర్ట్ లేదంటే నేనేం చేయలేను. అండ్ ప్లేయర్స్ ఆడి బాధ్యతగా ఉండి మంచిగా కమ్యూనిటీ కాంట్రిబ్యూట్ చేయకపోతే మన కమ్యూనిటీలో ఎప్పటికీ ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అవ్వదు. లేకుండా మంచిగా ఆడుకుంటే బాగుంటుంది. ఈడ ఐజీఎల్ ఉంటే నేను ఆడను అని రాకేష్ బ్రో అన్నట్టు అలా అనకూడదు. మొన్న బ్రో అన్నట్టు నీళ్లు పట్టుకుని అలా చేయకూడదు. మంచిగా ఆడాలి. అలా ఒక ప్లేయర్ వీక్ గా ఆడితే ఇంకో ఈడు వాళ్ళు ఓడిపోతున్నాను రాకేష్ బ్రో బ్లేమ్ చేసినట్టు చేయకుండా మంచిగా ఆడాలి, అప్పుడు బాగుంటుంది. లేదంటే ఏముంది, ఎలిజిబిలిటీ ఏమన్నా ఉంటుందా అంట. మొబైల్ ప్లేయర్ ఉండాలి, అబోవ్ 40 లెవెల్ ఉండాలి, ర్యాంక్ హీరోయిక్ కంటే అబోవ్ ఉండాలి, ఏజ్ ఆఫ్ 14+ ఉండాలి, ఏజ్ ఒక 14 ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. తెలుగు వాళ్ళు అయితే ఇంకా మంచిది, ఎందుకంటే తెలుగులో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బాగుంటుంది. బ్రో నా ఫ్రెండ్ స్క్వాడ్ ఎఫ్ఎఫ్ఎంఎస్సి లో క్వాలిఫై అయ్యారు తెలుగు స్క్వాడ్ అంట. పేరేంటి? అరే నా ఫ్రెండ్ తెలుగులో ఎఫ్ఎఫ్ఎంఎస్సి లో క్వాలిఫై అయ్యారు బ్రో అంటే పేరేంటి అని అడుగు. స్క్వాడ్ పేరు రాకేష్ అన్న నేను సింగిల్ ప్లేయర్ ఉన్న స్క్వాడ్ లేదు ఎలా మరి అంట. ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్ అనేది ఒకటి చేసుకుని అందులో ఎవరికైనా కావాలితే యూఐడీలు పెట్టుకుంటే, లేకపోతే డిస్కార్డ్లో ఏమన్నా ఒక చిన్న రూమ్ లాంటిది తయారు చేసి ఎవరికైనా ప్లేయర్లు కావాలనుకుంటే అందులో అనౌన్స్ చేస్తే నచ్చినోడు వెళ్ళి ఐడీకి రిక్వెస్ట్ పెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని స్క్వాడ్ ఫామ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అన్న మన టోర్నమెంట్ రూల్స్ చెప్పు అన్న. రూల్సా? మన టోర్నమెంట్ రూల్స్ అన్ని కూడా రూల్ బుక్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది మామ, డిస్కార్డ్ లో ఉంటుంది. ఓకే మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మ్యాచ్ 4, లెట్స్ గో. So that India can get a little bit more excited. Let's see if or not they take this one all the way. They haven't had a booyah on Bermuda just yet, but I'm hoping this is the first one for team అయితే ఫస్ట్ 51 పాయింట్స్ ఉన్న ఫాల్కన్ అలా ఓవరాల్ గా 90 పాయింట్స్ చేస్తారు. తర్వాత ఛాంపియన్ రష్ అనేది they're making me a bit nervous. Do you drop that యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే బూయా చేస్తారో it might just happen. TAG, you better win this one out. వాళ్ళు బూయా చేస్తేనే this is quite the shift, because usually Fluxo prefers to go straight for Mars Electric. I know, right? వాళ్ళు పీక్ లో దిగారు బ్రో, బిఆర్జీ వాళ్ళు ఎంత ధైర్యం మన డ్రాప్ పాయింట్ లో దిగటం కలకి. have something that we don't know. ఎన్బిఆర్ వాళ్ళు క్లాక్ టవర్ ట్యాగ్ గోల్ ఎక్కడ దిగారు? real estate they can both share in ట్యాగ్ గోల్ ఏంట్రా కన్మిట్ లో ఇదిగో Fluxo తో ఫైట్, ట్యాగ్ గోల్
coming out on top, and Fluxo again off to a good start. A very careless push there in that situation. Choro's down, Butch is in as well as Jiu. Shot from afar. Didn't really get to see exactly who was there taking the shots up against them, but it doesn't matter. KD God's on the way out of this sticky situation. And like the cowboy, he's riding away. No sunset, so I guess it doesn't matter. In this context, luckily there's no sunset. Nuh-uh. There will be an early exit for TAG. Hey, don't say that. I was waiting for them to come back. Same, man. I was hoping the same as well, right? And again, that's the concern that I did brought up. Because I was expecting that, you know, momentum build Thai teams, the experienced one, especially those that qualified directly into the grand final. Looking for eliminations to get that big lead. And that's exactly that. Twisted Minds did in the game too. Of course, so for the teams from India, this is probably the biggest pressure that they've ever faced. Under all these aggressions from the teams and how fast the lobby has been going, it is going to take a while to get used to it, and it better come fast. Yeah, looking at they're definitely going in for the hunt onto Team Apex Gaming. They managed to take down KD God, but that's not going to give them an extra advantage because the revival was already completed. The squad is on the way back in. So very intentional play, executed to perfection there by the Brazilian Giants. Fluxo getting 4 points off of TAG at the very get-go. Buriram on the other hand, just 1 point out so far. They send the UAV out, and they find more. Well, TAG got lucky for just a little bit because they actually got to peak, and that's where Buriram usually spends a bit more time hanging around. Because Buriram moved a bit of slightly stripped, TAG actually gets a second chance in this lobby. Not so lucky, not so sure about Lowe's though, because they're about to run into BRU. Lion beelining towards where the boss is. Thailand. Round team India ni bro. 11th and 12th in zone TAG. From the side of Twisted Minds, Bass is going to get caught in a tight little spot here. Joker with the M24 flanking around the right hand side. Della pushing on forth. Spots out Bass. Joker gets the first shot in. Bass pulls up a good glue wall. He's going to be able to block the shots from Della. Grenade's not going to find him just yet. Bass has got the Trogon in hand. Joker will RGS out of the equation. Troll SHUL trying to interfere in the situation, but the time turner is going to allow the Lions to pick their buddy up and find that recovery as well. An extra glue wall inside the time turner just in case they break it down. But just no aggression from the side of SHUL just yet with no shots. Limit is going to get tagged up here as well. And it is a battle that I did not expect to see the Thai Giants join. And this is now turning into a three-way Falcon వాళ్ళకి పడుతుంది Lions now start shooting down the Falcons. లైన్స్ వాళ్ళు వచ్చారు Both Falcon and Lion, and that's why they instantly backed జాతీయ off. నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వకపోతే మనల్ని Lion ఎస్కేప్ to be చేస్తారు the Falcons instead of themselves. Limit just got picked back up. Twisted Minds వాళ్ళు వెళ్తున్నారు మన వాళ్ళు అంకల pick themselves into shape. But there's still a trade between Lion and Falcons. Guerrero finding game stream. That is the back broken on the Lion side. They no longer have the anchor, and Lion will be forced to split up. Brilliant play, brilliant counter by Falcons. 46 ఇద్దరు మాత్రమే పోయారు 12 టీంలు ఇంకా బతుకున్నాయి 5 నిమిషాలు అయిపోయింది See, they can స్టార్టింగ్ pull 5 away minutes some numbers from that equation. Intentionally or unintentionally, help the squad of SHUL survive. The Lions didn't go in for the pressure since Falcons got a couple of numbers off of them as well. Now the Bears still under pressure. This time it's Minds ni That's about it. What a turnaround. 19-17 gets the knock. Can he get the confirmation? He gets the double. Can he get a triple? Locked out by the thrill of battle. The flank comes through from the back. Good glue wall. And he gets the elimination. ఏమి కలిసొస్తుంది Twisted Minds వాళ్ళకి Absolutely insane play there. Hunted down by the entirety of EVOS and comes out with a 2-0 head-to-head so far. And the entire game పడింది ఒకటో షాట్ రెండో షాట్ అబ్బా స్నైపర్ అటు చూసాడు బ్రో క్యాలిక్యులేషన్ ఇవోసోడు గేమింగ్ హాయ్ మామా థ్యాంక్స్ టు సూపర్ చాట్ టోర్నమెంట్ టైమింగ్స్ అంట మనం కూడా సాయంత్రం పెడతాం Twisted Minds right above on the revive. Don't tell me he's going to drop right in here. That might be the distraction that Team Apex Gaming is going to need. SHUL on the other hand. Falcon got the high ground advantage.
limit. और के अंदर Riptide sent out already, so he's on cooldown for the active skill. Jack's going to be spotted out from afar. Pina quickly repositions towards the lower ground. They pulled out the painted refuge off of that Steffi earlier on, but no nade was sent from the side of the Falcons. That could be the active waste. It's a 2v2. Time turning used a little prematurely. iPad. That's a big play, and Buddy with the throw gun goes in for the nice GG बोलते bro sniper ఎంత ఓవర్ పవర్ అయిపోయింది bro with the car 98. Nice bhai. Completely scattering the front line of ఒక టీం ని ఎలిమినేట్ చేసింది మామ ఇండియన్ టీం. AJ on the other hand, you wanted the Indian team to step up, AJ. I think they are ఇందాక వాళ్ళు బోయా కొట్టారు bro. as they were chasing down isolated members as well. And this could put them in a good spot and give them more games in this finals. With Falcons removed, now it is Twisted Minds and Fluxo's chance to get ahead. Towards the bottom of the leaderboard. If they can climb up consistently, maybe get into the final circle, they stand a good chance. Man, the Bass is just having an unlucky run here in this Bermuda lobby. Tagged up again, can he pull off a superstar play? This time it's Katie God with the M1970, the double revolvers. Up against the Bass, does have the SMG in hand. The Bison, deadly. A sharp shot here. The Bass quickly finding the recovery of the Superman and the backup from afar. Unfortunate. Exposi brought right back in here. Twisted Minds continuously on the revives now. Shoto needs to turn tails and get the heck out of there. Because you've got two players on the side of Twisted Minds with a high ground advantage, and Diamond has the BSK. He tries to get away. Diamond misses two shots. Shoto. Some luck is keeping him alive. But finally taken down. Took too long for Diamond, but finally sorted that out. Longer than they needed. Exposi, he is running all the way from चलो अन्ना इंका और like चलो तो please don't forget to like the stream and subscribe to the channel 10,000 మంది వాచింగ్ 15,000 లైక్లు చేయగలమా ఒక్కసారి మామ Bunny There's no team coming in from the eastern side. SAUL have been BRU no check with BRU sometime. Let's see if Bunny can come out on top. Oh వెనకాల నుంచి At the పడుతుంది same time, it's Bunny against the captain and Jonah Besson. Man, I mean, Jonah's a monster always, but in that situation, he was definitely outnumbered. The rest of the players want to set up Buriram. Having the crosshairs on him from afar. Moshi spotting Jack as well, but Jack with the valiant dash 1v1 తీసేయచ్చు a bro little bit of a distance between himself as well as the super sniper of Buriram. But the rest of the SHUL players are not out of the woods just yet. Spotted out by Buriram, Jonah as well as Get High XL out in the open. Troll has got the Car 98 and the BSK. Oh no. The quick scopes will get in absolutely nothing. Perfect defense off of Buriram. ఎవడో దిగాడు వెనకాల And we've got Loud. Yeah, he doesn't see Jonah with a stealth Lion? so క్లౌడ్ పైన కింద యూస్ is it a three-way fight? If it is, Could even be a four-way Husky. RQ joins it. You call it a There you go. with a snipe onto BZP. Avax is going to try and capitalize on this, but he's going to be pinned down in this warehouse as well. If Lion pushes ఏ మన గ్లోబల్ టీములు వీళ్ళు వాడే టెక్నికల్ చూస్తే కామెడీగా ఉంటుంది అన్న ఒక్కడ కూడా నీడ్ ఏంటన్న వీళ్ళ మీదకి Assisted by Evos from down the They call out the painted refuge from Steffi, protecting them from any nades that will be tossed up onto the roof. So that's a brilliant defense here by Lau. That ice grenade's not going to do anything to them. Dragon Freeze will not splat them at all. But the painted refuge used up already. They all get tagged up by the Moko. Evos knows exactly where they are. All that's the lightning zone as well. లైకులు చేయాలమ్మా ప్లీజ్ 20,000 లైకులు టార్గెట్ ఈ రోజు to plan their escape route if needed, or at least just hold here for the other teams to take themselves out. పైనుంచి కష్టం బ్రో Under pressure, trap, clear vision of him. BRU crippled unfortunately as they actually lost the fight. మనోళ్ళు SATL వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు జోన్ లోకి కదిలిస్తావా మోషి ఒక్కడే BRU లో ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనుకుంటే AGL వచ్చేస్తున్నారు చూడండి రష్ చూడండి Could just see the end here, nameless. I don't know if he knows. Cypher should check this. Flanking round, Cypher Get him. spots him. Moshi is not going to survive this one. Buriram taken out. Their banner burned out in the skies. Fantastic start. Just no great follow-up from your three-time world champs. 0 placement points again, AJ. Another early exit. I mean, so far the pass has been hard. And he's nice.
lose two, but same as TAG, can Wolven pull this back? TAG మనోళ్ళు రివైవ్ ఇచ్చేసుకున్నారు. ఇద్దరే ఉన్నారు. So it all comes down to Wolven as the huge Twisted Minds వాళ్ళు రివైవ్ ఇచ్చేసుకున్నారు. Wolven మామ the other side of the building of the window. Wolven needs some distance to be convinced with his teammates. Oh man, the guy had no glue walls. He almost got shot in the back. But thanks to his lucky stars, they're aligned for the team perfectly right now. But luck is about to run out for TAG. They do not have the resources needed to survive this final circle, and they don't have the number of players on their side as well. Will luck be on their side? A riptide rhythm from another squad, giving the opener here. As EQL losing lives one after the other as well on the opposite end. And the first still has a lot of kicking up on top. They're holding on so well. So much కిందోళ్ళు కొట్టేశారా వీళ్ళు? to work with. They're weathering the storm for now, so our TAG వాళ్ళ మీద కొట్టేశారు మనోళ్ళు కింద. the warehouse to drop into it. Fluxo did bail TAG out from the jaws of Twisted Minds for a while, but now TAG will have to somehow get out of this with SHUL eliminated. SHUL, although they survived long enough into the 12th minute mark, 12th minute mark, they don't really get anything ఇంకా much. హార్డ్లీ 5 నిమిషాలు ఉందంటే మామ ఈ గేమ్. ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అండ్ ఎవరు గెలుస్తారనుకుంటున్నారో గెస్ చేయండి మామ చాట్ లో. మీరు కరెక్ట్ గా గెస్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ రోజు అంతా బాగుంటుంది. సో గెస్ మనోళ్ళు రివైవ్ ఇచ్చుకోవాలి. The Lion just wiped out 3 out of the 4 Fluxo members too, as they were going on the cross. The high ground advantage was too good for Lion to pass up, and now he just Wolven వచ్చి రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. should spell the end of TAG into the blue. Wolven actually finds that revive. He got to extend their lifeline, and he's on the MT7. Wolven loses the fight. But MT7 ఇద్దరు కొట్టుకొని ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఆ నాక్ తీసి చచ్చిపోయాడు చూడు. మన టీమ్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది బాయ్. నేను చెప్పానా ఓవర్ పవర్ అయిపోయిందన్న కార్ 98 మరీ దారుణం అన్న. monsters prowling around. It's a tough lobby to say the least. Lions now rotating away from Twisted Minds. Fluxo versus RRQ, the big and mama మీకు యాడ్ ఫ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే కింద కిక్ అని చెప్పి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లింక్ అయితే ఉంటుంది. ఆ యాప్ లో యాడ్ లేకుండా ఈ స్ట్రీమ్ చూడొచ్చు. అది కూడా ఇప్పుడే RRQ. Good stuff. MIBR lost